அனைவருக்கும் வணக்கம். LMDM யூனிட்டில் நடத்தப்படுகின்ற இணையவழி ஆங்கில வகுப்புகள் தொடர்பான விடயங்களுக்கு உங்களை அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். இந்த இணையவழி ஆங்கில வகுப்பானது வடமாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் அனுசரணையுடன் நடத்தப்படுகின்றது. இப்பொழுது நாங்கள் தரம் 11 மாணவர்களுக்கான ஆங்கில பாடத்துக்கான பரீட்சை வினாத்தாளில் 6வது வினாவாக வினாவப்படும் வினாவை எவ்வாறு அணுகுவது, அதாவது 6வது வினா, பகுதி 1ல் 6வது வினா எப்பொழுதும் ரைட்டிங் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ், அதாவது உங்களோட ரைட்டிங் ஸ்கில்லை செக் பண்ணுறதாக இருக்கும். அந்த ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸை டெஸ்ட் பண்ணக்குள்ள நீங்கள் சரியான முறையில் உங்களுடைய ரைட்டிங் பேஸ்ட் கொஸ்டினை அணுகும் போது தான் உங்களுக்கு 5 புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த வகையிலே அது தொடர்பான ஒரு ஹெல்பிங், ஒரு ஸ்கஃபோல்டிங் ஆக்டிவிட்டி, ஒரு பிளான், how to write a small paragraph adding some information என்பது தொடர்பான சில விடயங்களை உங்களுக்கு கூற இருக்கின்றேன். இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு கூற இருப்பது, உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு வினா வரும், the place you recently visited, write a small paragraph about the place you recently visited. Write a small paragraph about the place you recently visited. Like this, there are questions. So you have to be ready enough to answer by bringing and arranging some facts. First of all, you should have an information. The information நீங்கள் எடுக்க வேணும். How to make? You have to do a rough draft. Rough work என்று நீங்க செய்ய வேண்டும். முதலாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது when, நான் எங்கே சென்றேன். இரண்டாவது விடயம் where. முதலாவதாக when, நான் எப்பொழுது சென்றேன். முதலாவதாக நாங்கள் எப்பொழுது சென்றோம், இல்லை நான் எப்பொழுது சென்றேன். இரண்டாவதாக where, எங்கே சென்றேன், where. மூன்றாவது விடயம் how, எப்படி சென்றேன். நான்காவது விடயம் who organized, யார் இதை அரேஞ்ச் பண்ணினார்கள், who organized. Next one, 2 groups of people who joined in the tour or a visit. இந்த டூர் அல்ல விசிட்ல யார் ஜாயின் பண்ணினாங்க, யார் உங்களோட கூட வந்தாங்க. Then 3 things you saw, அங்க என்ன பார்த்தீர்கள். இவ்வாறான ஃபேக்ட்ஸ், அதாவது விடயங்களை நீங்கள் முதலிலே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். முதலாவது ரஃப் டிராஃப்ட் ஒன்றை நாங்கள் கிரியேட் பண்ண வேண்டும். நாங்கள் ஏன் இந்த ரைட்டிங் பேஸ்ட் கொஸ்டின் நாங்கள் தொடுவதில்லை என்றால், நாங்கள் இது தொடர்பாக சிந்திப்பதில்லை. இது மிகவும் ஈஸியான சிம்பிள் டாஸ்க். ஏனென்றால் வசனங்களை விடயங்களை எழுத போவது நீங்கள். இது உங்களோட ஆட்டோனமி. யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் ஓன் சென்டென்சஸ், ரைட்? ஸோ இது உங்களுக்கு வெரி ஈஸி. ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ அ ரஃப் டிராஃப்ட், ஒரு சிம்பிள் டிராஃப்டை நீங்கள் செய்தால் தான் இந்த பேராகிராஃபை எழுதி கொள்ள முடியும். முதலாவது உங்களுக்கு கேள்வி ஒன்று, த பிளேஸ் யூ விசிட்டட் லாஸ்ட், ரைட் அ ஸ்மால் பேராகிராஃப். 6வது வினாவாக வினாவப்படும். அப்ப நீங்கள் முதலாவது ஒரு சின்ன ஒரு ரஃப் டிராஃப்ட் ஒன்று செய்யும் போது எங்கே சென்றேன், எப்பொழுது சென்றேன். முதலாவது when, எப்பொழுது சென்றேன். அடுத்தது நீங்கள் எழுதணும் where, எங்கே சென்றேன். ஒவ்வொன்றுக்கு நீங்கள் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் எழுதி கொள்ளலாம். how, எப்படி சென்றேன். who organized, யார் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணினார்கள், ஒழுங்குபடுத்தினார்கள். 2 group of people joined, யார் யார் உங்களுடன் வந்தார்கள், யார் யார் வந்தார்கள். 3 things you saw, 3 விடயங்கள், நீங்க பார்த்த 3 அல்ல 5 விடயங்களையும் எழுதி கொள்ளலாம். எங்களுக்கு 50 சொற்கள் வர வேண்டும். அப்ப இது தொடர்பா பாருங்க, நான் when during the last vacation, லாஸ்ட் வெக்கேஷனுக்கு நான் டியூரிங் என்ற ஒரு ப்ரொபோசிஷனை யூஸ் பண்ணி கொள்கிறேன். ஏனென்றால் வெக்கேஷன்ன்றது ஒரு நாள் அல்ல, ஒரு பொழுது, ஒரு குறிப்பிட்ட கால பொழுது தான் நாங்கள் டியூரிங் என்று சொல்லுகிறோம். அப்ப லாஸ்ட் வெக்கேஷன், டியூரிங் த லாஸ்ட் வெக்கேஷன். அதே டியூரிங் த லாஸ்ட் வீக்கெண்ட், வீக்கெண்டும் ஒரு ஒன் டே இல்லை, ஸோ ஒரு பொழுது. ஸோ டியூரிங் த லாஸ்ட் வீக்கெண்ட். அதே மாதிரி லாஸ்ட் மந்த், ஆனால் மந்த் எழுதிக்க டியூரிங் த லாஸ்ட் மந்த் எழுதினார், மந்த்துக்கு லாஸ்ட் மந்த். அதே மாதிரி சாட்டர்டே இல்லாட்டி சண்டே என்று சொல்லும் போது லாஸ்ட் சாட்டர்டே இல்லை சண்டே. ஸோ இது உங்களுக்கு அப் டு யூ. நீங்கள் டியூரிங் போட்டு எழுதிக்கல, எழுத்த சொற்கள் கூட வருது, டியூரிங் லாஸ்ட் வெக்கேஷன். ஸோ வேர் டிட் யூ விசிட், நுவரெலியா, பொட்டானிக்கல் கார்டன்,
rainforest, Sigiriya museum. This is up to you. Idea is up to you. You have to write your own the place you visited. நீங்கள் எங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெஃப்னா கோட்டைன்னு ஃபோர்ட்னு சொல்லலாம், ஃபோர்ட் ஜெஃப்னான்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி டெல்ஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். சம் ஐலண்ட்ஸ் அதே மாதிரி கேகேஎஸ் பீச்னு சொல்லலாம். That is up to you. You have to decide the place you visited. Then how? By van, by bus, sometimes by train or by three-wheeler or on motorbike. அது நீங்கள் எப்படி போனீங்கன்ற விஷயத்தை எழுதினா சரி. Next thing is who organized? My family organize பண்ணிருக்கலாம், my classmates organize பண்ணிருக்கலாம், my class teacher organize பண்ணிருக்கலாம், அல்லது my principal and teachers organize பண்ணிருக்கலாம். இதை அரேஞ்ச் பண்ணது யார்? நெக்ஸ்ட் வந்து two group of people join together. மை ஃபேமிலியா இருந்தால் தான் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் தெரியும். இது நாங்கள் மை பிரின்சிபல் அண்ட் டீச்சர்ஸ்ன்னு சொன்னால் அங்கே ரிலேட்டிவ்ஸை நாங்கள் அதில் போடலாம். அப்போ மை பிரின்சிபல் என்று சொன்னால் கூறும்போது தான் நாங்கள் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை நாங்கள் அதுக்குள்ள உள்ளடக்கலாம். மை ஃபேமிலி அண்டைகள் அதுக்கு டீச்சர்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் என்று நாங்கள் போட முடியாது. அப்போ நாங்கள் யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அடுத்த விடயம் டூ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஜாயின் டுகெதர்ன்ற விடயத்தை நாங்கள் டிட்டர்மின் பண்ணி கொள்ள வேணும். நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ திங்ஸ் யூ ஷோ. என்னென்ன விடயத்தை நீங்கள் இஃப் இட் இஸ் Nuvarelia, you can write a lot of things. Waterfalls, Ambevala Farm and Horton Plains. These are the places. அதே மாதிரி பாருங்கள் பொட்டானிக்கல் கார்டன்ல என்ன பார்க்கலாம்? ஃப்ளவர்ஸ், ட்ரீஸ் அண்ட் கிராஸ்லேண்ட். இதே மாதிரி ரெயின் ஃபாரஸ்டாக இருந்தால் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், பாண்ட், ரிசர்வியர்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். சிகிரியாவாக இருந்தால் பெயிண்டிங்ஸ் பார்க்கலாம், மிரர் பார்க்கலாம் அண்ட் வால் அண்ட் ரூயின்ஸ், ரூயின்ஸ் நெடிப்பாடுகள். அதே மாதிரி ஒரு 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 அழகான இடத்தை பார்க்கலாம், காட்சி, நல்ல சீனரி, ரைட். இதே போன்று மியூசியம், மியூசியத்துக்கு ஆன்டிக் திங்ஸ் அண்ட் பாப்பெட்ஸ். ஆன்டிக்னா பழைய புராதன பொருட்கள், இதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இடையில வார ஹவ் எப்படி போனோம், ஹூ யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணினது, அதே மாதிரி யாருடன் போனோம், மூன்று விடயங்களை பார்த்தோம், அந்த விடயங்களை நாங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். இப்படி ஒரு ரஃப் டிராஃப்ட் போட்டால் தான் இதுக்கு மிஞ்சி நீங்கள் எழுதலாம். நாங்கள் ஒரு ரைட்டிங் என்று சொல்லும் போது பல மாணவர்கள் ரைட்டிங் பேஸ்ட் கொஸ்டினை நீங்கள் எழுதுவதில்லை. அப்போ நான் உங்களுக்கு ஈஸியான வழிமுறை, இந்த வழிமுறையை நீங்கள் பின்பற்றி எழுத வேண்டும். இதில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா பல மாணவர்கள் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு கிராமர் தெரியாது, நாங்கள் எழுத மாட்டோம். கிராமர் தேவையில்லை, நீங்கள் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி கண்டென்ட்டை சரியாக எழுதினால் அதுக்கு 3 புள்ளிகள் வழங்கப்படும். எனவே நாங்கள் இப்பொழுது இதை எவ்வாறு எழுதுவது என்பதை உங்களுக்கு கூற இருக்கின்றேன். டியூரிங் த லாஸ்ட் வெக்கேஷன், முதலாவதை பாருங்கள். During the last vacation, I went to Nuvarelia by van with my family. During the last vacation, I went to Nuvarelia by van with my family. My friends and relatives joined together. My friends and families, relatives. My friends and relatives joined together. I saw waterfalls, Ambevala Farm and Horton Plains. ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 25 வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும். அடுத்த கிரிட் வந்து மிச்சம் 50 வேர்ட்ஸுக்கு அடுத்த கிரிட்ல உள்ள விடயம் உங்களுக்கு வரும். அதை நான் இப்போ ஷேர் பண்ணி கொள்ள போகிறேன். முதல் ஃபர்ஸ்ட் 25க்குரிய அந்த சென்டென்ஸ் ஒரு பேராகிராஃபை நாங்கள் எவ்வாறு எழுதுவது. அடுத்தது பாருங்கள். டியூரிங் லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் ஐ வென்ட் டு பொட்டானிக்கல் கார்டன். பேர்தனிய பொட்டானிக்கல் கார்டன், ஹக்கல பொட்டானிக்கல் கார்டன். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். அப்போ ஹக்கல பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஓர் எல்ஸ் பேர்தனிய பொட்டானிக்கல் கார்டன் பை பஸ் வித் மை ஸ்கூல் பிரின்சிபல் அண்ட் டீச்சர்ஸ். வித் மை ஸ்கூல் பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ். Teachers, my friends and some of other class students also joined together. I saw flowers, trees and beautiful grassland. Third one, last month I visited Singaraja rainforest by bus. Last month I visited Singaraja rainforest by bus with my principals and teachers. Many teachers, principals and my classmates joined together. I saw animals, birds and trees. Next one,
Last Saturday, I visited Sigiriya by bus with my family. My uncle, aunts, sisters, brothers, and my friends joined together. I saw very beautiful paintings, mirabole, and ruins. Right? Next thing, for last one, for museum, visit for museum. Recently, I visited museum. Recently, I visited museum. MUSIUM and MUSIUM. The typing mistake. Recently, I visited museum by bus with my principals and teachers, my classmates, and some students of other classes, teachers joined together. I saw many antique things and puppets. So this is how you have to create simple paragraph using your rough draft. அப்போ நீங்கள் ரஃபாக ஒரு டிராஃப்ட் செய்தால் தான் நீங்கள் அதுக்கு அடுத்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் செல்லலாம். இப்போ இது முதல் ஒரு 25 வேர்ட்ஸை தான் இதை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் எழுதலாம். அடுத்த 25 எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படியே நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். பாருங்கள், இனி 3 things you did அதோட சேர்ந்து வர போகின்றது. 3 things you did. நீங்கள் என்னங்க 3 விடயங்கள் செய்தீர்கள். The place you stayed. நீங்கள் சென்று எங்கே ஸ்டே பண்ணினீர்கள், தங்கினீர்கள். அடுத்த how many days, எவ்வளவு நாள் நீங்கள் தங்கினீர்கள். அடுத்த எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணினீங்க. அப்போ பாருங்கள், நீங்கள் நுவரெலியாவாக இருந்தால் we bathed in the waterfall and also saw the milk process in Ambevela farm. We also took many photos with beautiful scenery. We stayed at a luxury hotel or uncle's house for 2 days. அங்க எத்தனை நாள் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணினாங்கண்டா எத்தனை நாளும் அதுக்கு முன்னா for 3 days. 4 preposition நாங்கள் போட வேண்டும். அப்போ for 2 days அல்லது 3 days. It was an interesting experience. Next one, 3 things you did. 3 things you did. அது உங்களுக்கு லாஸ்ட் பாருங்க, during the last weekend I visited botanical garden by bus with my principals and teachers. Many teachers and my friends joined together. I saw flowers, trees and grassland. இதோட தொடர்ச்சியாக I took photos and also had a delicious lunch at the grassland and went around the garden. I stayed at a small hotel for 3 days. It was a wonderful experience. It was a wonderful experience. அடுத்த விஷயத்தை பார்ப்போம்னா, last month I visited the Singaraja rainforest by bus with my principals and teachers. The teachers and my friends joined together. I watched many animals, birds and trees. Right? So I watched the birds and also took many photos. I stayed at a beautiful hotel or luxurious hotel or small hotel or with my aunt's house. ஏதாவது வேர்டு நீங்க போடலாம். For a week, for a day அல்லது for a week. It was an enjoyable visit. It was an enjoyable visit. Enjoyable வர ஈவன் வவல் என்றபடியா and நாங்கள் போடலாம். அப்ப an enjoyable visit என்று நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம். Last Saturday I visited Sigiriya with my Last Saturday I visit Sigiriya by bus with my principals and teachers. Many students joined together. I saw many paintings, mirabole and ruins. I also climbed the rock with my friends and saw the paintings and took
photos. I stayed at a school close by Sigiriya. I stayed at a school for 2 days. It was a useful trip, or it was a useful visit. Recently, I visited Colombo Museum by bus. My school principals and teachers joined together. The students' union of my school arranged the trip. I saw many antique things and puppets. I also took many photos and saw the puppet show too. I stayed at a school in Colombo. It was an unforgettable visit. So this is how we have to arrange ourselves. First of all, you have to do a rough draft: when, where, how, who organized, two group of people who joined, three things you saw, three things you did, the place you stayed, how many days you stayed there, and your feeling. By including these things, you can find out nearly 50 words. That is a success in your writing for 5 marks. So here I am displaying here one sample paragraph that definitely help you for writing your own sentences. So write a short paragraph on the following. Use about 50 to 60 words. Visit a botanical garden. இங்க பாருங்க, பாஸ் பேப்பரை பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் இவ்வாறான visit to the zoo, visit to the botanical garden, a place you visited recently. இதான் கேள்வி திருப்பி திருப்பி வருகிறது. அப்ப இந்த விடயங்களை நீங்கள் உள்வாங்கிக் கொண்டால் மிகவும் ஈஸியாக இலகுவாக எழுதி கொள்ளலாம். During last weekend, I went on a trip to the botanical garden by bus. My principal and teachers organized it. The teachers and friends joined it. We saw flowers, trees, and grassland. We took photos, had lunch at the grassland, and went around the garden. We stayed in a school. We come back home after 2 days. It was a useful trip. We came back home after 2 days. It was a useful trip. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி எழுத, நீ வந்து இதே மாதிரி பொட்டானிக்கல் கார்டன் மாதிரி நீங்கள் நுவரெலியாவுக்கு போகிற மாதிரி எழுதினால், டியூரிங் த லாஸ்ட் வெக்கேஷன் ஐ வெண்ட் ஆன் அ ட்ரிப் டு த பொட்டானிக்கல் கார்டன் எழுதாமல் டு தவன் தேவையில்லை, இதை விட்டுட்டு நுவரெலியா, இதெல்லாம் நுவரெலியா வரும். நுவரெலியா பை பஸ். மை பிரின்சிபல் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இட் அப்படியே வரும். த டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின்ட் இட் அதுவும் வரும். வி சோ ஃப்ளவர்ஸ் பார்க்கலாம் தானே, நாங்கள் அங்க நுவரெலியாலாம் பார்க்கலாம். We saw flowers, trees and grassland. And tea estate போடலாம். We saw many tea estates too. We also took photos, had lunch at the grassland, and went around the garden and இல்லாமல் went around many places, waterfalls, went around waterfalls. We stayed in a school பதிலாக in a hotel, in a luxury hotel. A lodge. We stayed in a lodge. We came back home after a week anu sollalam, after 3 days anu sollalam, after a day anu sollalam. It was a useful trip. ஆனால் நாங்கள் ட்ரிப் ன்னு சொன்னா 1 day தான். ட்ரிப் வந்து 1 day, a day என்று போடுறது. ஆனால் விசிட் என்றா நாங்கள் நாள் போடலாம். ஜேர்னின்றதும் பல ட்ரிப் பண்ணா 1 day அதான் இருக்கணும், போறது வரதா இருக்கணும். ஜேர்னி சொன்னா நாங்கள் 2-3 நாட்கள் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். இதே போன்று நீங்கள் விசிட் டு மியூசியம் என்றாலும், டியூரிங் த லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் ஐ வென்ட் ஆன் a trip to Colombo Museum by bus. My principal and teachers organized it. The teachers and friends joined it. We saw, இங்க இது வராது, flowers and grassland வராது. We saw old things, antiques variety, old, many old things.
ஆன்டிக்ன்றது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா ஓல்ட் திங்ஸ் என்றாலே ஓகே. We saw many old things. We took photos, had lunch at the grassland and varamal. Lunch at the canteen. விளான் தேவையில்லை எங்களுக்கு. இங்கே நான் இது பதிலா at the canteen. At the canteen. At the canteen. Sit inside the museum. At the canteen set in the museum. Canteen set பண்ண அந்த மியூசியத்தை செட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற கேன்டீனில் நாங்கள் உணவை சாப்பிட்டோம். We stayed in a school அப்படியே வரும். We came back home after 2 days. It was a useful trip. அப்போ நாங்கள் இது வந்து என்ன இந்த ஐடியா ஒரு ஓன் ஐடியா ஒன்று வச்சுக்கொண்டு உரிய வேர்ட்ஸை நாங்கள் மாற்றிக்கல கணக்க சிம்பிள் பேராகிராஃபை எழுதி கொள்ள முடியும். அப்போ இன்று நான் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் பேராகிராஃபை எவ்வாறு எழுதுவது என்பது தொடர்பான பல விடயங்களை கூறியிருக்கிறேன். இதன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் பல டெக்னிக்ஸை உங்களுக்கு நான் கூற இருக்கின்றேன். அவ்வாறான டெக்னிக்ஸை நீங்கள் கட்டாயமாக பார்க்க வேண்டும். பார்த்தால் இது மிகவும் இலகுவான விடயம். இந்த இலகுவான வழிகாட்டலுடன் நீங்கள் ஜிசி ஓலெவல் எழுதும் மாணவர்கள் இந்த பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்கு பெற்றி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த வகுப்பானது LMDM யூனிட்டில் நடத்தப்படுகின்றது. இந்த வகுப்பை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நான் சீவரட்னம் சுரேஷ்குமார், ரிசோர்ஸ் பர்சன், ரீஜனல் இங்கிலீஷ் சப்போர்ட் சென்டர், ஜெஃப்னா. Thank you very much.